at the Kimbell Art Museum in Fort Worth, Texas. Welcome to Pictures and Pages. Hola mis amigos, mi nombre es Asani y soy una maestra en el Kimbell Art Museum in Fort Worth, Texas. Bienvenidos a Fotos y Libros. Now I'm super excited because I have a special friend with me today. They support me when I'm not feeling my best. And they give me confidence when walking. Who do you think it is? Hoy tengo un amigo muy especial conmigo. Ellos me soportan cuando no me siento bien. Y me dan confianza cuando estoy caminando. ¿Quién creen que es? This is my friend, my cane. Este es mi amigo, mi bastón. I'm disabled and my cane is a tool that I sometimes use when I'm not feeling well. Yo soy discapacitada y mi bastón es una herramienta que a veces uso cuando no me siento bien. Now today, we're going to explore a book written by a disabled author. Their name is James Catchpole. The name of the book is called What Happened to You? Hoy vamos a explorar un libro escrito por un autor discapacitado llamado James Catchpole. El libro se llama ¿Qué te pasó? After the book, we'll be jumping into a work of art from the Kimbell's permanent collection. Después del libro, vamos a explorar una obra de arte de la colección permanente del Kimbell. Are you ready to get started? ¿Están listos para empezar? Let's go! ¡Vamos! What Happened to You? Written by James Catchpole. Pictures by Karen George. ¿Qué te pasó? Escrito por James Catchpole e ilustrado por Karen George. Joe was playing his favorite game. It had sharks and possibly crocodiles. But crocodiles and sharks were no match for pirates like Joe. Joe estaba jugando su favorito juego. Tenía tiburones y posiblemente cocodrilos. Pero cocodrilos y tiburones no eran retos para piratas como Joe. Not this time, Señor Sharkface. Sharks were easy compared to kids Joe hadn't met yet. No esta vez, Señor Cara de Tiburón. Tiburones eran fáciles comparados con niños que Joe aún no había conocido. You've only got one leg, said a kid. Yep, said Joe. And you've just squashed my shark. Solamente tienes una pierna, dijo una niña. Sí, dijo Joe. Y acabas de aplastar a mi tiburón. What happened to you? Said the kid. But Joe didn't feel like telling that story. So he just said, What do you think? The kid didn't know how to answer that. ¿Qué te pasó? Preguntó la niña. Pero Joe no tenía ganas de contar ese cuento. Así que solamente dijo, ¿tú qué piensas? La niña no supo cómo responder eso. But another kid did. Did it fall off? No, said Joe. Pero otro niño sí supo. ¿Se te cayó? No, dijo Joe. A third kid thought that was silly. Legs don't fall off, she said. Kid number 4 agreed. He asked, Was it a burglar? Then kid 2 thought very hard and said, Did it fall off in the toilet? No, and no, said Joe. This is a trick, isn't it? You're hiding it, said kid 5. No, said Joe. And stop staring at my bottom. Una tercera niña pensó que eso era chistoso. Piernas no se caen, ella dijo. Niño número 4
estaban de acuerdo. Preguntó, ¿fue un ladrón? Después niño número 2 se puso a pensar muy fuerte y dijo, ¿se te cayó en el excusado? No, y no, dijo Joe. Es un truco, ¿no? La estás escondiendo, dijo niño número 5. No, dijo Joe. Y paren de ver a mis pompas. There were more questions. But where's your leg? Here. Which Joe did try to answer. But where's your other leg? What other leg? Though some of them, was it a lion? Were a bit silly. Was it 1,000 lions? Hubo más preguntas. ¿Pero dónde está tu pierna? Aquí. Que Joe intentó responder. ¿Pero dónde está tu otra pierna? ¿Cuál otra pierna? Aunque algunas de ellas, fue un león, fueron un poquitito chistosas. ¿Fueron 1,000 leones? Yes, said Joe. It was 1,000 lions. Really? Said the kids. No, shouted Joe. Sí, dijo Joe. Fueron 1,000 leones. ¿De verdad? Preguntaron los niños. No, gritó Joe. Oh no, our friend Joe looks upset. Why do you think he may be feeling this way? Oh no, nuestro amigo Joe se ve muy triste. ¿Por qué creen que se siente así? Joe was playing his game again. But this time, Kid 1 said, "Is that a crocodile down there?" And Joe said, "Yes, I think so." Joe regresó a jugar su juego, pero esta vez, Niña 1 dijo, ¿hay un cocodrilo allá abajo? Y Joe dijo, yo creo que sí. My name is Simone, said Kid 1. My name's Joe, said Joe. And there are sharks down here too. They especially like to eat pirates. Pirates? Said Simone. Mi nombre es Simón, dijo Niña 1. Mi nombre es Joe, dijo Joe. Y hay tiburones allá abajo también. Especialmente le gusta comer piratas. ¿Piratas? Preguntó Simón. Pirates, said Joe. Cool, said Simone. And Yodo, and Casper, and Maney, and Ibrahim. ¡Piratas!, dijo Joe. ¡Qué padre!, dijo Simón, y Yodo, y Casper, y Maney, y Ibrahim. And all the kids seemed happy with that. Y todos los niños estaban contentos con eso. Later, Simone asked, do you ever get bored of that question about your leg that you don't have? What do you think? Said Joe. Simone did know how to answer that. But Joe had a question of his own. Do you still need to know what happened? No, said Simone. Al rato, Simón preguntó, ¿jamás te hartas de esa pregunta sobre tu pierna que no tienes? ¿Tú qué piensas?, preguntó Joe. Simón sí sabía cómo responder eso. Pero Joe tenía una pregunta esta vez. ¿Todavía necesitas saber qué pasó? No, dijo Simón. And Joe seemed happy with that. Y Joe estaba contento con eso. My goodness, I would really love to play Pirates with Joe. It looks so fun. Realmente me encantaría jugar a piratas con Joe.
Se ve súper divertido. Now, let's talk about the elephant in the room. Our friend Joe might look different from you. Ahora, vamos a hablar sobre lo obvio. Nuestro amigo Joe tal vez se ve diferente a ustedes. There's a lot of different types of disabilities. Some disabilities may be apparent, like Joe's, and others might not be. Hay muchísimos tipos de discapacidades. Algunas discapacidades pueden ser aparentes, como las de Joe. Otras, no tanto. Some friends are born with disabilities, and others might become disabled later on in life. All disabilities are different. Algunos amigos nacen con discapacidades y otros pueden llegar a tenerlas más adelante. Todas las discapacidades son súper diferentes. Some disabled friends might use tools to support them. Can you think of a few examples? Algunos amigos con discapacidades pueden usar herramientas para ayudarnos. ¿Pueden pensar en algunos ejemplos? Disabilities might make you curious, like some of Joe's friends. It's normal to have some questions, but remember that a person's disability is personal. If they want to share their disability with you, let them do so on their own terms. Discapacidades tal vez te hacen curioso y tal vez tienes preguntas, como los amigos de Joe. Es normal tener preguntas, pero acuérdense que las discapacidades son personales. Así que si tienen un amigo discapacitado, dejen que ellos hablen sobre eso en sus propios términos. Today, we will explore a work of art by a disabled artist. Are you ready to look super closely? Vamos a ver una obra de arte por un artista discapacitado. ¿Están listos para ver cercanamente? Let's go! ¡Vamos! This is an oil painting by Spanish artist Francisco de Goya. Esta pintura de óleo fue creada por artista españolo Francisco de Goya. Who do you think is the sitter in this portrait? What clues are there in the painting that might tell us who this figure is? ¿Quién creen que es el modelo de este retrato? ¿Cuáles claves hay en la pintura que nos cuentan quién es la figura? This figure is Pedro Romero, one of the greatest toreros of all time. People really admired his courage and control. La figura es Pedro Romero, uno de los mejores toreadores en la historia. El público realmente admiraba su coraje y control. Romero is wearing a black jacket, a silver waistcoat, and a bright white shirt. On top of his outfit is his elegant cape. Romero trae puesta una chaqueta negra, un chaleco plateado y una camisa blanca brillante. Encima de su atuendo trae una capa elegante. The artist, Goya, painted this portrait after they had become completely deaf as a result of a serious illness. El artista, Goya, pintó este retrato después de haberse convertido completamente sordo como consecuencia de una enfermedad grave. Goya's paintings pay close attention to physical expressions and gestures to provide clues about the subject's personality. Las pinturas de Goya le prestan atención a las expresiones físicas y a sus gestos para darnos claves de la personalidad del sujeto. As you look at this painting, what do you notice about Romero's body position? What about his expression? Al observar este cuadro, ¿qué notan sobre la postura de Romero? ¿Qué tal su expresión? I see a lot of details that make this painting look very realistic. I especially love all the details
in Romero's hand and the texture of his black jacket. What do you notice? Yo veo muchos detalles que hacen que esta pintura se vea muy realística. Me encantan todos los detalles en las manos de Romero y la textura en su chaqueta negra. ¿Qué notan ustedes? Are you ready to go make art? ¿Están listos para crear arte? Let's go! ¡Vamos! For today's project, practice writing your name in Braille or learn how to say it using American Sign Language. Para el proyecto de hoy, practiquen escribiendo su nombre en Braille o aprendan cómo decirlo en el lenguaje de señas española. Braille is a system of touch reading and writing for blind or partially blind people. It is made up of raised dots that represent the letters of the alphabet. This is what the alphabet looks like. Feel free to pause the video here to get a closer look. Braille es un sistema de lectura y escritura táctil para personas ciegas o parcialmente ciegas. Se compone de puntos en relieve que representan las letras del alfabeto. Este es el alfabeto. Siéntanse libres en pausar el video aquí para ver más de cerca. Sign language is a language for deaf or partially deaf folks. To communicate, you use your hands, body, and facial expressions. This is what the alphabet looks like. Feel free to pause the video here to get a closer look. El lenguaje de señas es un lenguaje para personas sordas o parcialmente sordas. Para comunicarse, usan sus manos, cuerpo y expresiones. Este es el alfabeto. Siéntense libres en pausar el video aquí para ver más de cerca. As we learned, disabilities can look very different. Como aprendimos, las discapacidades se pueden ver muy diferentes. To support some of our friends and families who have visual or hearing disabilities, there are languages you can learn to communicate. Para apoyar a nuestros amigos que tienen discapacidades visuales o auditorias, hay lenguajes que pueden aprender para comunicarse. I chose to draw different hand signs that spell my name using colored pencils, and below it, I used clay to write my name in Braille. What will you use? Yo escogí dibujar con lápices de colores las diferentes señas de mano para escribir mi nombre. Debajo de las señas, usé barro para escribir mi nombre en Braille. ¿Qué usarán ustedes? Thank you so much for joining me today. I really hope you enjoyed the program. Muchísimas gracias por haber pasado tiempo conmigo hoy. Realmente espero que hayan disfrutado el programa. Now, this month, we have a super special celebration coming up on July 17th in person at the Kimbell Art Museum. We'll be creating art, doing yoga, watching performers, and eating yummy ice cream. So don't forget to come to our family festival on July 17th. Este mes vamos a tener una celebración súper especial en el 17 de julio en persona en el Kimbell Art Museum. Vamos a crear arte, hacer yoga, ver actuaciones y comer helado delicioso. No se les vaya a olvidar venir a nuestra fiesta de la familia el 17 de julio. I will see you then, my friends. Los veo entonces, mis amigos. Goodbye. Adiós.